Yeah, okay. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tumekutana tena na dada Tina Lasway. Tina Lasway ni mgeni wetu katika vipindi vyetu hivi ambavyo tumeongea na wana diaspora. Tulianzia New York, tukaenda Atlanta, Georgia. Sasa hivi tumesogea Texas, katika mji wa Austin, Texas. Tina, karibu katika kipindi chetu. Asante sana, karibu mji mpya wa Elon Musk. Capital of Texas. Capital of Texas. Dada Tina, hebu tuanze mazungumzo haya kama mwana diaspora ambaye uko hapo Austin, Texas. Hebu tupe kwa kifupi tu historia yako ya elimu pale Tanzania mpaka hapa tulipofikia hapo Austin, Texas. Karibu dada Tina. Asante. Mimi nimesoma my foundational years Tanzania. Nimesoma shule ya msingi Olympio na Bunge. Pia nikasoma secondary Jangwali Girls. Na pia nikamalizia my A-level at Mzizima Secondary School. Baada ya hapo nikaenda Uingereza nikafanya biological sciences degree kwenye specialization ya pharmaceutical sciences kwenye kutengeneza madawa. And then lakini mimi nilikuwa sana nataka kufanya public health, na wakati huo ulikuwa uwezi kuanza bachelor's kama ya public health. Sasa hivi unaweza, kwa sababu mimi nimekuwa katika wakati ambao wa HIV pandemic and kulikuwa kuna madawa, so I was always wanting to get into public health. Kwa hiyo nikaja Marekani nikafanya my MPH at Tulane, majoring in international health and development. Nikaanza kazi kuanzia mwaka 2001 hivi, around that. And then recently 6 years ago nikabahatika kufanya MBA as well. So that's in a nutshell experience yangu ya education. Sasa umezungumzia vizuri sana elimu yako ya primary school, secondary school pamoja na high school umefanyia Tanzania, na vile vile umegusia elimu yako katika vyuo vikuu Uingereza na hapa Marekani. Sasa kwa haraka tu twende sasa katika masuala ya diaspora. Kwanza hebu tuambie dada Tina, huyu diaspora ni nani? Karibu. Diaspora ni mimi na wewe na wengine wengi ambao tunaishi nje ya mipaka ya nchi zetu ambazo tumezaliwa, ambazo ndo tuna generations zetu, ancestors wetu ambao wapo. Kwa hiyo kuna wengine wanaishi Congo, Malawi, Kenya. Kuna wengine kama sisi ambao tumepita kwenye oceans, we went across the oceans wanaposema, kwenye nchi nyingine. Wote sisi ni diaspora. Sasa dada Tina, hebu turudi sasa katika swala ambalo kama unavyoona bana letu linapopita kuhusiana na hiki. Niseme tu ni kwamba process au mchakato unaoendelea wa kujaribu kumtambua mwana diaspora kama ulivyomuelezea ni nani, kuhusiana na swala la special status na vile vile swala la citizenship. Sasa wewe kwa mtazamo wako binafsi, hebu tuambie kwa nini tunasuasua na vitu gani hasa kwa utaalamu wako kufanya kazi katika mashirika makubwa duniani, ni kitu gani hasa ambacho kinatusababisha tuwe tunaenda kwa utaratibu katika zoezi hili? Karibu dada Tina. Labda clarify, labda tunaenda kwa utaratibu kwa sababu hii ni policy process and kuna legal process. Pia kwa mfano mheshimiwa waziri aliongelea kwamba kuna legal issues na ni vitu ambavyo vinachukua muda. Kuna many things ambazo inabidi ziwe in consideration wakati policy process inafanyika. Mimi nafikiri kwamba we've made kama nchi tumefikia hatua nzuri in terms of the whole entire agenda, kwa sababu at least agenda imekuwa set. Unajua zamani agenda ilikuwa haijawa set,
kama unaelewa advocacy processes, policy processes, you need to set the agenda. Tumepita huko. Na sasa hivi inafanyiwa, iko kwenye mchakato katika serikali ya kufanyiwa. Hiyo ni kuhusiana na special status, right? Now kwenye dual citizenship, kila mtu anajua kwamba position ya serikali iko wapi, na hiyo sisi kama diaspora tumeamua kwamba tuende kwenye kotini, lakini tutajua how that is going to result. Sasa umesema kwamba sasa hivi msimamo wa serikali ni special status. Na hili ni swala ambalo linajadiliwa na wanadiaspora wengi sana, hususan ambapo sisi tuko hapa Marekani. Na kuna baadhi ya wanadiaspora ambao wanataka special status, na kuna baadhi ya wanadiaspora wao wanang'ang'ania au wanapendelea wapate dual citizenship kwa kuangalia ile haki ya kuzaliwa ya Tanzania. Sasa twende moja kwa moja katika haki ya wanawake Tanzania na watoto. Hebu tuambie ni kitu gani hasa hapo tunaweza tukakizungumzia hizi haki za kina mama ambao wako diaspora pamoja na watoto wao. Karibu dada T. Hiyo issue ya haki ya wakina mama na watoto of course ni pana, lakini tukiongelea kuhusiana na immigration, sijui of course issue ya special status itaiangaliaje, lakini kuna mapengele katika policy zetu, legal aspects ambazo zinamdiscriminate mwanamke for sure. Kama inavyoeleweka ni kwamba kwenye Tanzania kuna different levels za immigration, kuna different types za immigration status, labda niseme. Kuna resident permit, pia kuna passes, what they call passes. Na kuna kitu kinaitwa dependent pass kwa mfano. Dependent pass, mwanamke hawezi ku-apply for dependent pass kwa mume wake ambaye si Mtanzania. Ila mwanamume yeye anaweza ku-apply kwa mke wake ambaye si Mtanzania. Hiyo mimi nilikuja kuitambua na kuielewa nilivyoenda immigration office mwaka 2018 kwenda kupata stamp ile ya dual citizenship kwenye passport za wanangu. Yani nilishangaa sana. Nilishangaa na nilistaajibika, nikasikitika, yani nikanywea kwanza, yani kwamba yani why and then huo mwaka tukabahatika kupata Mheshimiwa Kabudi alikuja kutembelea kwenye mkutano wa Dakota in Seattle. Nikamuuliza hilo swali. Sikuweza kupata majibu hilo siku. Hii ni kitu ambacho kimenisumbua. Kwa hiyo when dual citizenship hata issue ya kotini ilivyokuja, for me I was supportive of it. Well, niko supportive for two reasons I'll say. But that was one of the issue for me kwamba we need to change that, kwa sababu mimi ninavyojua Tanzania yangu ni kwamba gender equality is important. Why? Tume ratify several different human rights conventions, including Convention Against Discrimination, all discrimination za wanawake, na tukiratify ina maana we've taken that on. Isitoshe hata kwenye National Development Plan ya sasa hivi FYDP3 kwenye results framework yetu, it's very clear kwamba gender equality is one of the areas. Okay? Na hapo kuna vingine pia kwenye constitution yetu, pia kuna article 12.1 and 12.2 of the constitution ambayo ina guarantee equality for all human beings, provides that every person is entitled to recognition and respect for dignity. Na article 13.1 to 13.2, 13.4, 13.5 of the constitution also ina guarantee equality of all persons before the law and bars discrimination of persons by any provision of the law that satisfies the need, rights, or other requirements of different persons on the basis of their nationality. Okay? Na kuendelea. Kwa hiyo kuna vipengele vingi ambavyo vinaongelea kuhusu equality. Kwa hiyo inashangaza kwa nini kwenye immigration law tuko nyuma, lakini it's okay kwa sababu there's no ever perfect policies. Ni vyema kwamba tumetambua
kuna area ya kuboresha, na sasa tuendelee kuboresha, na kama itafanyika kwenye hadhi maalum au kwenye dual citizenship court case, vyote hivyo the issue ni kwamba we have to fix it. Umezungumza vizuri sana kuhusiana na haki za kina mama na watoto ambazo zinatakiwa ziingizwe katika hii special status. Nimepata nafasi ya kuongea na Mheshimiwa Kabudi, alikuwa waziri wetu wa mambo ya nje. Sasa hebu tuambie, sasa hivi tumepata mawaziri wawili baada ya Kabudi, Mama Mulamula, na sasa hivi tuna waziri mpya tena wa mambo ya nje. Unafikiri hili swala lako ambalo ulizungumzia hapa na umekwenda ndani zaidi kuzungumzia vipengele vya katiba, na vile vile Tanzania imeingia katika nisaishe kama siko sahihi katika mikataba na Umoja wa Mataifa ambao umekuwa ratified 1979. Sasa ni mipango gani inafanyika kuviingiza hivi vipengele katika either special status au tukija katika dual citizenship? Kwako dada Tina, sifahamu. By the way, Tanzania ili ratify CEDAW 1985. Yenyewe ilikuwa 1979 ndio ilianzishwa, lakini 1985 that's when Tanzania ratified. Sijui kwa sababu sijaiona hiyo document ya hadhi maalum mpaka leo. Balozi Mbwana alikuja, sikupata nafasi ya kwenda kwenye mkutano, lakini kuna wenzetu ambao walitoa taarifa kwamba kitu gani kimeongelewa, na hata hao walioenda kwenye huo mkutano hawakuiona hiyo document ya hadhi maalum, lakini ilikuwa presented, yani verbally. Okay? Kwa hiyo siko in position kusema what is in there. Mheshimiwa waziri amesema kwamba diaspora wameona hiyo hadhi maalum, lakini hatujaiona. Tumetoa maoni yetu ya kitu gani ambacho tunataka, hatujaiona. Haijawa inclusive process, hatujawa meaningfully engaged in the process. Hiyo pia ingekuwa vyema ifanyike. Kwa hiyo kama stakeholders ambao ndo sisi ndo key stakeholders, inabidi kweli tuiangalie vizuri na nani, kama kweli tunafanya in a way ambayo ni kweli kuna intention ya kuwa meaningfully engage the stakeholders. So siwezi kujibu swali lako kwa sababu sijui. Sasa hapo umezungumzia kwamba meaningful engagement, yani ushirikishwaji wa kada zote ambazo ziko hapa diaspora. Nikisema hapa ina maana Marekani, labda Uingereza, Uchina, India, sehemu zote duniani. Binafsi wewe unashiriki katika kufanya kazi kimataifa. Unafikiria ni kitu gani kinatakiwa kifanywe? Kama ukiulizwa, ni ushauri gani unatoa katika taasisi zetu au serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kitu gani kifanyike ili ushirikisho wa diaspora wote wa kada zote, ili swala hili liweze kwenda mbele? Karibu dada Tina. You know, one thing niseme kwamba Tanzania wanaongoza, niseme ni katika nchi ambazo zinaongoza katika mambo ya engagement ya stakeholders. Kwa mfano kwenye afya, nitatoa mfano ya sekta ninayojua mimi. Tunampaka village health boards kwa mfano, za kuangalia jinsi ambavyo sera ya afya na budget ya afya inavyotengenezwa. Kwa hiyo Tanzania traditionally we are good. I was very impressed recently kwenye education sector. Kwa mfano mwaka jana wakafanya mpaka ule mkutano wa kila mtu, stakeholders wote walikuwa invited. Hata recently kuna kitu kingine kuhusiana na mambo ya child marriage as well. I think it's mambo ya community engagement, social and community. So sisi we are inclusive, na pia kumbuka Mbwana amekuja huku kuongea na sisi. Sawa So that stakeholder engagement process ipo, right? Ni kwamba tu we just need to maybe improve upon it. Na sisi kama diaspora tunaweza tukaisaidia serikali, tukaishauri ni jinsi gani ambayo in an efficient way we can be meaningfully engaged in the process. Yeah? Kwa sababu lazima to get to a point ambayo we can work jointly together
tufikie sehemu ambayo we can achieve these mutual goals. Kutakuwa kuna give and take lazima katika kila kitu, lakini tufike point ambayo tunaweza tuka work together towards a joint purpose. Sasa umezungumzia vizuri sana kuhusiana na engagement ya kada zote, na hii labda ni kuulize tena swali hili katika kuembrace diversity ya hawa wana diaspora ambao wako nje ya Tanzania, labda hapa Marekani, labda wako Uingereza, na katika mabara labda ya Australia na sehemu zingine zote hizo. Unafikiri katika kuembrace diversity ya hao wana diaspora ambao labda hawa ni dini fulani, hawa wana affiliation ya vyama fulani, unafikiri ni nini kifanyike ili serikali iweze kuwaleta hawa watu wote pamoja, washirikiane kama ulivyozungumza, kama kutakuwepo na kuna compromise au give and take? Nini maoni yako au mtazamo wako kuhusiana na hili? Kwangu mimi, you always nasemaga kwamba, Tanzanian first, right? The mission first. Hivyo vingine in terms of like affiliation ya huku na kwingine comes second. Tanzania as serikali, as nchi yenyewe is diverse, right? Tuna kabila nyingi, tuna watu ambao wana different political affiliations, tuna watu wana different cultures. Kwa hiyo tayari tuko diverse. Na pia diaspora in the same manner tuko diverse pia, tuna diverse opinions. Mimi sioni hii issue as a political issue. It's a issue ya Tanzanian. Again, I'm not a politician, kwa hiyo sijui. So I'm very ignorant in that way, let me say. Lakini for me, I don't see it as a political issue. Okay? It's a national issue. Yeah, watu and their and the nation's assets. We are assets to the country, right? So kama nchi, inabidi ujue how best to leverage your assets zako, right? Na kuangalia jinsi gani unaweza ukatengeneza enabling policies kuhakikisha unaitumia vizuri ile, your assets. Umezungumzia kwamba diaspora ni asset. Sasa sisi au wana diaspora sasa inabidi wafanye kitu gani ili kuamplify their voices kwa viongozi wa serikalini au kwa wananchi wa Tanzania waelewe kwamba diaspora ni asset? Nini mtazamo wako kuhusiana na hili kuamplify voices? Yeah, and first let me be very clear about that. Kwamba diaspora as an asset as much as what Tanzania ambao ni residents in Tanzania are assets. Let me make that very clear. Okay, we are all assets because we are the human capital. We are the social capital. We are, and all of us, so diaspora na residents ambao tuko Tanzania. Together, tunaweza tukafanya kitu cha maana kwenda mbele. Kuna many examples za unique collaborations ambazo zimeshatokea na zinaendelea kutokea between diaspora na residents in many different ways, ambazo zinatoa very good examples ambazo ni how we can be better leverage, right? So in terms of how can we kama serikali inaweza ikaeducate vipi wananchi kuhusu diaspora? Kwanza I think for me, we diaspora need to do that. We need to I see that as our role, kwamba tuoneshe our contribution, why and how are we adding value to the nation. Okay, remittance is one, but who understands? Mwananchi wa kawaida, okay, haelewi what remittance is and what's the value of it. People don't even understand what GDP is. Okay, kwa hiyo sisi tuko very high, tunashikilia kwenye remittance, but mtu mwingine haelewi what that means. Lakini of course ukienda kumuuliza familia atajua kwamba anapataga hela kutoka kwa ndugu yake kutoka nje every month. Kwa hiyo ni value. Lakini what's percentage of that population? Okay, kumbuka serikali is for everybody. Like how many are we? 60 million or something we're getting to? I should know this, 50 something million. It's for everybody.
Okay, not diaspora themselves. And that is why I said we have to be the one to blow our trumpet. Now, how are we adding value? We need to talk about that a little bit more, to be visible about that, and also tufanye kazi na serikali ku share our voice, right? One example, okay, ambayo mimi ndo najua nyingi, lakini ambayo inakuja kichwani, December tumekuwa na mkutano wa mambo ya teknolojia, science and technology, ambayo kuna some of the diaspora ambao ni scientists ambao wameweza kubroker relationships na local na country level stakeholders. Wamefanya mkutano na wanaendeleza, niko kwenye hiyo group sasa hivi ya scientists, na wameweza kuinaugurate the Tanzania Science Academy, and the discussions in that group are amazing. Walikuwa na mkutano this last week, na jinsi gani ambavyo tunaweza tukasaidiana sasa kuboresha hiyo. Now there's so many other examples like that, right? Now that narrative, that work ya collaboration tunaiongelea, yani it's much more visible. We need to be more visible like in those manners, ambao Mtanzania wa kawaida ataelewa kwamba ni kwa nini diaspora wana value na ni asset. Umezungumzia sehemu nzuri sana ya kushirikiana kati ya Watanzania waliokuwepo nyumbani katika sayansi na teknolojia pamoja na wana diaspora ambao wako Marekani, labda Ulaya na mabara mengine duniani. Sasa ni nani anatakiwa kujenga hili daraja? Kwa sababu lazima tuwe waangalifu. Sasa hili daraja linajengwa na nani na wakina nani? Karibu dada Tina. Wote wawili, pande zote mbili kuna ambazo zinaweza zikajenga hiyo daraja. Tanzania inatakiwa, wenzetu wa Tanzania wanatakiwa wa reach out, na sisi pia tunatakiwa tu reach out, tuweze kufanya kazi pamoja. So nitasema kwamba nani, lakini pia kuna huo umuhimu wa serikali kutengeneza mazingira, right? Mazingira ambayo yako friendly ku enable that. Na I believe in mission. I'm mission oriented, kwa maana kwamba if we focus on like what's the end goal? What's the end goal that we want to achieve? So hivi vingine tuviweke huku pembeni, tujaribu kufikiria kwenye what's the end goal. What's the end goal? Na ni wajibu vile vile wa sisi wote kujenga hili daraja. Sasa nilikuwa nikifuatilia katika Afrika Mashariki na Kati. Ukiangalia hizi nchi zote ambazo ziko zaidi ya 7 au 8. Kenya wana diaspora policy. Uganda wana diaspora policy. Burundi na Rwanda, Congo, nchi hizi zote zina diaspora policy. Sasa swali langu ni kitu gani unachokifikiria wewe kifanyike sisi watu wa bara tuwe au tutengeneze au tuishawishi vipi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ingalau itutengenezee policy? Nini maoni yako kuhusiana na hili? Nafikiri kwanza kuna points mbili hapo. One, kwamba mimi nafikiri tumeshafanya hivyo na wanalitambua na they are working on it. Okay? Hiyo wanaifanyia kazi. Lakini one thing, if you work in the policy process kwenye sera, yani kuelewa Tanzania how it works. Tanzania does not dance to the tune of other countries. Kwa hiyo kusema kwamba Burundi anayo, Kenya anayo, doesn't really work. That's a weak argument kwenye advocacy Tanzania. I know that because I've experienced that myself, na nili give up. Okay? So Tanzania, and me nafikiri kwamba that's actually a good attribute ya nchi, kwamba wewe sio kimbelembele, kuna positive and negative, of course. Kuna hiyo kwamba yani wewe sio limbukeni tu unaamka because somebody else is done it, so wewe unafanya, lakini unaangalia situation yako katika nchi na pros and cons, unaitafakari alafu unaiapply, right? Lakini pia kuna cons, unaona, kwa sababu benchmarking kwenye vitu vingine pia kuna advantages zake in terms of kuangalia
kwenye progress, unaona. So I think in terms swali lako in terms of kitu gani ambacho tunatakiwa tufanye was it to accelerate? Yeah, to accelerate the process ili na sisi nasi tuseme kwamba bara tuna sera yetu ya diaspora. Zanzibar vile ni sawa kusema nayo. Sasa kitu gani sisi watu wa bara kinatakiwa tukifanye ili tuonyeshe umuhimu wa kwanza tu na hii policy ya diaspora au sera ya diaspora? So nafikiri kwanza kitu ambacho cha kuelewa ni kwamba policy processes zote katika nchi zote inachukua muda mrefu. Katika nchi nyingi, sio zote, lakini nyingi, ni kitu ambacho kinachukua muda mrefu kwa sababu kuna vitu vingi vya kuangalia. Unajua, you're not sio tu kwamba unatengeneza tu kitu alafu unakiweka hapo kama document. Lazima uangalie implementation inakuaje, enforcement inakuaje, all those changes. Na mind you, kuna budget implication. Okay, kuna financial implication ya vitu vyote hivyo. So you have to look at those and how they link. Unaona, na issue ya diaspora policy pia nayo iko interconnected kwenye sekta nyingi. Kuna hivyo vya kuangalia. Lakini kiujumla, hata kama ingekuwa kwenye sekta moja tu, inachukua muda mrefu. Hiyo ni one thing ambayo inabidi tutambue na tujue na tuwe patient. Now, kwenye upande, having said that now, kwenye serikali ya Tanzania ambayo ina ambitious goals za socio-economic development, ina ambitious goals za for human capital na kila kitu. A human capital in Tanzania is very, it could be better. Let me just say that. So ina hizi ambitions na kwenye development plan kabisa tunasema accelerate, make conducive policies. Hii ni moja hapo ya nini? Ya conducive policies ya kuifanyia. Kwa hiyo kuna priorities ambazo serikali imeziweka, nayo pia hii inatakiwa iwe priority. Unaona, hiyo ni moja. Lakini mimi sijai kuona policy process au sijai participate kwenye policy process ambayo haikuwa na watu ambao wanaililia. Okay? Kwa maana kwamba there has to be advocates na kuipush your agenda forward. Na advocacy ya WhatsApp doesn't really work. Advocacy ya Clubhouse, talk doesn't work. Okay? Necessary. And particularly for Tanzania is very conservative when it comes to policy processes. Okay? Kuna vitu fulani we are very progressive, kuna vitu ambavyo we are conservative. We need, nimeshasema hiyo several times kwamba we need boots on the ground. We need to have watu ambao watafanya kazi very closely na serikali on a regular basis. Yani kuna wale watu ambao wanagonga kila siku kwenye diaspora desk wizara ya nje. Where are we? Tunasaidia, lakini it's not kugonga tu kusema you're not doing this, you're delaying. How can we help? Sasa nyingine, it's very simple. Mkutano ni hela ya mkutano inahitajika, yani venue na chai, and it's not in a corrupt way or anything. It's just kwamba people need to meet and talk and work. Sometimes kuna issue sometimes kuna competing priorities. Hamna mtu kufanyia kazi na kupay attention, wana mambo mengi. How about seconding someone at the ministry? Seconding someone who will work on this issue. Yeah? What about someone ambaye labda ni consultant, unamuuliza wizara, mahitaji yako ni nini? Tuweze kuachieve this. Atakwambia kwamba labda anahitaji mtu ambaye atakuwa na coordinate all the stakeholder consultation au kufanya stakeholder consultations za different wizara ya land, ya whatever. Then we say, can we hire to help with that concern? Nani afanye kazi na watu wako ili kazi iende. Then atakwambia au wao wenyewe wana hizo solutions tayari. Mara nyingi wanajua cha kufanya. Are we doing that? Swali zuri sana. Sasa ni najua tumezungumza zaidi ya karibia dakika zinakwenda 30 sasa. Sitatenda haki bila kuuliza hili swali, na labda mtendea haki rais wetu wa sasa hivi Mama Samia Suluhu Hassan. Na wewe ni advocate wa haki za kina mama
na watoto. Sasa kuna neno gani ambalo unaweza ukamwambia Mama Samia Suluhu Hassan? Yuko katika maridhiano sasa hivi ya kisiasa ili kuleta siasa za wanaita nini hizi za kiustaarabu Tanzania. Na tunazungumzia haki tu za viongozi wa vyama vya siasa, lakini kuna watu wengine muhimu sana, hususan wakina mama na watoto, na wanahitaji haki. Sasa unapeleka salamu gani kwa Mama Samia Suluhu Hassan kama diaspora kuhusiana na suala hili za haki za kina mama na watoto Tanzania? Karibu dada T. Asante. Kwanza niseme kwamba hii issue ya immigration policy ambayo tunaiangalia imepewa kipaumbele kwa sababu pia yeye mwenyewe mama ameiongelea, na hata akifika huku kwenye nchi zetu nyingine za nje anatutafuta na kuongea na sisi na kujua matakwa yetu ni nini. Okay, so mimi nitampongeza kwa sababu ameiongelea, definitely ameileta. Na now kwenye issue ya gender, knowing kwamba my president is a female president, unajua sisi tunapewa sana big up, yani kwamba tuna female president in Africa, and it's a big deal. We need to what? We need to also practice it. Sasa hii sera yani kwa mfano hadhi maalumu au ni dual citizenship, whatever comes out, alafu bado kuna hivi vipengele ambavyo viko clearly, ukiangalia kwenye website ya immigration clearly, gender inequitable, it will be unfortunate mama. Kwa tunaomba tuiangalie hiyo ili tuwe in alignment with actually what we believe in and what we tunachokifanyia kazi issue ya gender equality. So that's hicho ndo nitakacho salamu zangu kwa mama, na sidhani hata nipinga kwenye hilo. Sasa katika swala la watoto, sasa najua uko karibu sana vile na watoto. Sasa kuhusiana na masuala haya ya uhamiaji kwa watoto wa wazazi wao ni wa Tanzania ambao wamezaliwa nje ya Tanzania, mtazamo wako au maoni yako kuhusiana na haki zao hao watoto, unapeleka salamu gani katika wizara husika au katika taasisi husika au katika watu husika Tanzania katika kuliangalia na kujaribu kulitafakari swala hili kwako dada Tina? Nitaliongelea kiupana, watoto kiupana, na pia ningependa kushare my personal side of its story. Watoto, they don't choose where they're born, they don't choose wazazi wao, they just come. And sisi tumeweza kureplicate, tumekuwa na watoto ambao tumeweza kupanua let's say assets za Tanzania or human capital za Tanzania, ni vyema kwamba tuwa consider na wao watoto vizuri katika haki zao pia, otherwise wataenda kuwa kwenye situation ya identity crisis as well, kwa sababu hajijui wako wapi. I'll tell you an example. Mimi na watoto watatu wavulana, one is 12 years old and then twins ambao wako 7 years old. My 12-year-old huyo mkubwa, he is a Pan-African in the making. Okay, this boy, he loves Tanzania, he loves Africa, he knows, yani anasoma kuhusu, anajua historia ya Afrika. He's 12. Okay, ye mwenyewe anasoma, hajaanza bado kusoma kuhusu Afrika shuleni, lakini hata mwalimu wake ananiambia yani mtoto anajua kuhusu Afrika kuliko yeye, na I am pretty sure anawashinda watoto nyumbani na anajituma mwenyewe. Huyu ni mtoto ambaye alikuja kwangu, ameshakuja kwangu mara 2 kuniambia, mama, am I Tanzanian or an American? Okay, alafu akaniambia, mama, so namwambia kwamba you're a Tanzanian and you're also an American, right? And then ananiambia, mama, so he knows these issues very well.
because we talk about it. Alafu ananiambia mama, you know, unaniambia when I'm 18 years old, nikifika 18 years old, inabidi nichague. I don't want to choose, you know. And it's very painful kama mzazi to hear that, you know. This is a boy ambaye ana organize African parties, okay. This boy has African Jeopardy, kama unajua the Jeopardy game, yeah, Africa, to educate other kids about Africa. He knows all the maps, all the flags, you know, za nchi zote Africa, okay. And to tell who he is, how do you answer that question? You know, so it's very hard. That's why for me, I'm here, I'm talking on to put the limelight on this. Is this really necessary to subject our kids to this situation where they have to choose? Is it really necessary to leave these assets? Okay, kuna watoto wengi ambao wanakuwa raised hapa Marekani with wanakuwa exposed to vitu vingi, you know, na worldwide na, okay, whatever we call first class education, I don't know, but anyway they're exposed na vitu, lakini kwa hiyo tunaamini kwamba they'll have very good contribution. Kwa mfano mwanangu mimi tutaenda nyumbani sama, mwanangu ameshaanza kuandaa kozi ya watoto kwenye mambo ya designing cars, kwa sababu mwanangu yeye ni he knows more about cars than adults, okay, from an engineering perspective. He's working on designing a course for kids in Tanzania on designing cars, okay. Anataka kwenda kufanya kazi na mechanicals wa KP Auto. This is my kid. So you told me that huyu mtoto akifika 18 hataweza kujitambua yeye kama ni Mtanzania. How do I tell that to him? How do I explain that to him? So naomba mtusaidie katika haki za watoto na pia nchi kuweza kuleverage hizi assets tunazozijenga hapa, tunazoziandaa kwa taifa la Tanzania la kesho. Asante. Umeongea kwa niseme hisia ambayo itapeleka ujumbe kwa wale wanaohusika, wafuatiliaji wa haya masuala yanahusiana na watoto na uhamiaji, na kama katika hiyo labda sheria itakayokuja au sera au katika siku za baadaye. Sasa tumalizie tu neno lako la mwisho. Kabla hujatoa neno lako la mwisho, hebu tuambie, unafikiri umoja wa wana diaspora hapa Marekani, kwa sababu hatuwezi kuzungumzia wa Uingereza au wa Ulaya au wa Asia, umoja wa wana diaspora hapa Marekani uko strong au weak kwako dada Tina? Uko weak. Na ni nini hasa kinatakiwa kifanyike ili kufanya umoja wa diaspora wa Watanzania hapa Marekani uwe strong kwako dada Tina? I think kama tungeweza kumwagiwa maji ya baridi and wake up a little bit and focus on the most important things, ingekuwa vyema. I think, you know, tunatakiwa to focus on the end goal, na be mission focused, okay. Tuna engage in we waste a lot of time, okay, kwenye kuengage kwenye kudiscuss vitu ambavyo havina msingi. Na honestly it doesn't work well kwa kwetu sisi, unaona, it doesn't atuoneshi ile value add yetu. You know, how can we be split? It's okay, actually it's okay kuwa different. It's very good. I mean, I think American has been built because of diversity, right? Now it continues to be built that way, right? But in an intelligibly way, you know, and then not in roundabout discussions ambazo hata hazina weight,
we spend a lot of time on that instead of being constructive and say, how do we move forward together despite our differences in opinion? Okay, so we go in circles. We go forward, we go in circles, then we go back several steps. Ndio tatizo letu. Kwa hiyo tunashindwa hata kuwa na huo umoja. It's quite unfortunate. Sasa if we're not organized sisi wenyewe, how do you expect kwamba serikali nayo iwe organized? Yani iwe organized for us? Yani why? What is it? What is the picture about? Na je, kweli kama tuko hivyo wakianza kufikiria kwamba okay, hiyo assets tunayoongelea, right, na capital ambayo tunayoongelea tunayotoa, sasa kama tuna behave namna hiyo, je, kweli ni sisi watu ambao tunaweza tukawa depended upon baada ya hizo hadhi maalum na dual citizenship kweli kuwa na value add kwenye nchi? Yeah? Kwa sababu hivi vitu lazima tuwe na ushirikiano, lazima tuwe tuna collaborate together, lakini unfortunately we're not there. And like I said, I wish we had ice water and then tujuagie wote and then shake ourselves up and figure out kwamba what's important. Sasa neno lako la mwisho kwa ndugu, jamaa na marafiki waliokuweko nyumbani. Tupeleke nyumbani sasa. Neno lako la mwisho. What is your last word? Karibu dada Tina, I'm sorry. Kwamba sisi ni Watanzania kama wao. Na kwamba tukiweza collaborate pamoja tutafika mbali. Hata kama sisi tuko mbali, lakini our heart is in Tanzania, very much so. Wengi tuna connections, tuna keep in touch with mambo mengi ambayo yanaendelea Tanzania, even more than hapa Marekani. Mimi najua for instance, I don't know much about policy za serikali za Marekani na nini na representative policies. I don't even follow, like, but if you ask me what's going on in Tanzania, I'll tell you what's going on in Tanzania. Okay, that's because that's where my heart is. Na najua siku peke yangu, tuko wengi na tunaongelea hivi vitu kwenye magroup all the time kuhusiana na Tanzania. Kwa hiyo ni tuko pamoja na kwa sasa hivi dunia inavyoenda, lazima tuwe pamoja. Hakuna njia, there's no way ambayo tutaweza kuwa tunafanya vitu tukiwa split namna hii. Unaona, tunahitaji kutambuliwa, tunahitaji hata kama tuko 0.005% of the population, lakini tunahitaji kutambuliwa. Na tunahitaji enabling policy environment ambayo itatusaidia sasa. Kwanza pia itawasaidia kwa sababu tunafanya vitu lakini hatusemi, tunafanya underground. Kwa hiyo mtaweza kujua vizuri kwamba tunachofanya ni nini, kwamba ile nyumba ni ya nani, kwamba ile shule ni ya nani, hospitali ni ya nani. Okay, hiyo mtaweza kujua. Na pia kingine niseme kwanza, unajua kama Mtanzania, I invest in Tanzania bonds, okay? And I'm in a group ya investors, and all the time tukiwa tunaongea kuhusu mambo ya investment is I feel bad kwa sababu wao Tanzania hawawezi, they are really good investors, right? And they are always talking about stocks in Tanzania, but like they're a handful of stocks, versus the many stocks ambazo. Kwa hiyo I feel so bad always kwamba tukiongelea stocks ya Tesla imeenda hivi na nini, kwa sababu they have difficulties kuinvest in America, okay? Na mimi sasa, I'm able to do that. I'm able to do here na kule, yani kote kote, unaona? And now imagine, but I'm able to do that. Wengi diaspora cannot do that, cannot do what I do, right? Now kama tungeweza open up kuwa na policy environment nzuri, zile bonds na zile mutual funds ambazo tulizopo nazo Tanzania zitakuwa loaded na Marekani na diaspora, not Marekani but diaspora in jumla,
unaona, na serikali ile, na bondi ni uzuri wake ni kwamba inaenda kwa serikali, unaona. Kwa hiyo now, kwa sababu unajua issue ya remittances ni kwamba there's not a very good way of, wanaiona ile namba, lakini there's no way of really a good way of managing that amount of money, unaona. Kwa hiyo kwa mfano kukiwa kuna bond, kuna nchi nyingine ambazo wana diaspora bond kwa mfano, hebu imagine tutawekezaje huko ndani, unaona. Kwa hiyo kuna hizo advantages, tufungulie milango ili tuweze kufanya nini, to invest zaidi, mjue tunachokifanya, lakini tuwe part and parcel of the narrative na dialogue ya kunini, ya kuendeleza pamoja nchi yetu. Aliyekuwa akiongea nasi au kufanya mahojiano haya katika siku hii ya leo ni dada Tina ambaye anatokea katika mji wa Austin, Texas hapa Marekani. Tunashukuru sana kwa kutupatia muda wako wa kuongea nasi American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV katika siku hii ya leo. Karibu tena ukipata nafasi. Asante. Na tunashukuru sana kwa kuungana nasi. Asante, ninataka nije unialike tuongee kuhusu afya. Jana serikali ilitoa ripoti ya kuhusiana na mwenendo wa afya kuhusiana na watoto na haiendi vizuri sana. Kuna vitu tuna make improvements, kuna vingine bado. Tuongelee kuhusu afya next time. Asante sana kwa kunialika. Asante sana, na nashukuru. Tutakualika wewe, tupatie tu muda, ni lini uko tayari, tutakuita ili tuje tuongelee masuala ya afya katika nchi yetu ya Tanzania. Asante sana. Okay, thank you. You're welcome.